Sayın seyirciler, Canan Barlas'la Gündem devam ediyor. Şimdi Haaretz gazetesinin başyazarı Gideon Levy. Bakalım bu savaşla ilgili ne demiş? Yani özetle diyor ki Netanyahu Trump'ı kandırdı diyor. Bir şimdi röportajı izleyelim, üstüne detaylı konuşacağız. It might be even worse because Israel can absorb much less catastrophes than the United States. The United States is so much more independent and stronger. The main thing which now concerns me is what will be the day after. Because Israel turned into a pariah state already in Gaza. And the world is furious at Israel and shocked by Israel for 2.5 years, if not more. But at least in the last 2.5 years, you saw really all public opinions turn their back toward Israel in the United States, in the Jewish communities, in so many new environments, which by itself is a strategic loss because Israel needs the world. Israel cannot exist without the world. But now there is a new danger, and you can see it already happening in front of our eyes. The morning after, the United States, the American public opinion, and the administration is going to blame Israel for this war. The moment it will be declared as a failure, and I don't see any scenario in which it will not happen, the moment Israel will be blamed for everything, for pushing Donald Trump into this war, for convincing him that it will be just a few days, just a small picnic between Tehran and Asfahan. I'm very scared that Israel will be left alone. I mean, scared. On one hand, I am wishing all my life that this will happen because I think the relationship between Israel and the United States are not healthy relationship, very sick for Israel. And it was a long time ago, the time that Israel will stand on its own feet and take accountability for what it's doing. But in any case, I don't want the destruction of my country, and losing the United States is a great danger for Israel. So first of all, some of those right-wings who surround him were opposing the war. They were not in favor of this war. They're opposing any involvement of the United States in any place, including Iran, including launching wars. They have a different policy for the United States. Secondly, I don't know. But the fact is that Netanyahu was at least seven times in Washington within 1 year. This seems like a campaign. This seems like an ongoing effort to persuade, to convince Trump to launch this war or to join Israel in this war. Logic says that it was Netanyahu who pushed Trump. But, does it really matter? Trump is accountable for this war. He is the president of the most important and strong superpower in the world. And you cannot just say it was Netanyahu because he is a full partner of this war. And both carry the same responsibility. Each of them in front of their people should explain now, was it necessary? What did it achieve? And where is it aiming now after over 1 month? Where is it aiming to now? We started this war, like always Israel starts the wars with the wars of choice, obviously, with huge support. And then usually the question marks rises. But look, they are not updated polls. For sure, there is no majority who wants the war to stop now in the current conditions, because if you stop now, what did you achieve? I think you will not achieve any more. But those who support the war want to see some achievements. And those achievements were unachievable from the beginning. So Israel is now, on one hand, I can't ignore that there is something very heavy in the air. Look, like last night, we ran 3 times to the shelter, and in the evening, which was the Seder, the eve of Passover, another 3 or 4 times.
I think altogether in the last 24 hours, we ran like 10 times to the shelters. This is not normal life. This is not acceptable for a long time. And this is also not justified when you ask yourself, why do we do it? What does it serve us? But those cracks are still deep because the Israeli media continues to support the war and to praise the war and not to let any alternative voice to be heard. The wet dream was always to try to go for war with Iran, and it was always very irritating because all the prime minister before had cold their feet from this because they knew that this is very, very complicated. Iran is a huge country with a huge military force, with huge military forces. It's not there, Lebanon, that you make there a picnic and conquer half of the state, or Gaza, which has really nothing with nothing. So it was about brainwashing the people that we are facing. It's either a war in Iran or destruction of Israel. This was more or less presented to the people. And then you have to take into account that the mindset of Israelis, the national sentiment, is always favoring wars over compromises, over diplomacy. You see it again and again. It's so much easier for any prime minister in Israel to launch a war rather than to go for negotiations and maybe go get a compromise or an agreement. The Israeli sentiment is living on the sword. We were doomed to live on our sword, so believe most of the Israelis. Netanyahu tend now to blame the head of the Israeli Mossad that he promised him that the regime will fall. Obviously, we don't know because both of us, unfortunately, were not present in the rooms where those decisions were made. But I think that deep in his heart, yes, he saw the uprising a few months ago. He believed that there is a potential. What he didn't take into account, that never in history you can make a regime changes throughout bombarding. What we see now is a very strong boost for the regime. The regime, I'm sure, is much more popular now than before this war, because no Iranian wants to see his country being destroyed and his fellow Iranians being killed. No Iranian support it, like no Brits or Israeli would support the destruction of his country. And if someone is doing it, you stand behind your government. And this is what will happen now. Did he believe or not? With Netanyahu, it's very hard to tell because there is never any kind of similarity between what he says and what he believes and what he thinks, and everything is very complicated and manipulated. I don't know. I'm sure he tried to persuade Donald Trump that this is possible. Look, things don't change, especially not in the United States, on one day or one night. It is a process which started 2.5 years ago. It is on its way. Those protesters who were gathered in the universities, the campuses, in Berkeley and in NYU and in Harvard and in other places, they are the next president, secretary of state, and secretary of defense of the United States. They are the next congressmen and the senators. This is a new mindset. If not Donald Trump, I think Donald Trump is going to be the last American president. We used to say that Biden was the last Zionist American president. Donald Trump will be the last American president who still feels some commitment toward Israel. I don't see, would it be a Democrat or a Republican? I don't see any special commitment toward Israel. On the contrary. I see a great blame game between Israel and the United States when Israel will have to pay a heavy price. Now, my feelings toward this are obviously mixed. When I told you so many years ago that this is the key for change, I was hoping for this to happen.
I was really longing for this to happen. And now it happens. The problem is that it happens and it's going to happen in such an extreme way that it might really put a danger about Israel's existence. It's not a game. Israel without the United States right now is nothing, but really nothing. Imagine yourself an embargo by the United States, an arm embargo, or sanctions. Israel cannot handle it. And Europe is just waiting that the United States will give the green light for it, because the EU is so pale and so helpless vis-a-vis the Americans. They just wait that the Americans will give a green light for sanctions over Israel, and they will join them with a lot of enthusiasm, I can tell you. Evet sayın seyirciler, Haaretz başyazarı, Haaretz biliyorsunuz İsrail bazlı bir yayın kuruluşu. Bunun başyazarının röportajını dinledik. Evet Bekir Hoca ne dedi özetli? Bir 3 cümleyle özetlersek. Şöyle efendim, diyor ki bizi diyor şöyle bir iddia vardır. Herkes bizi işte daha doğrusu Netanyahu Trump'ı ikna etti ve dolayısıyla savaşa başladı. Biz aslında yanlış yaptık. İran'la savaşmayı çok istiyorduk ama bu bizim için bir yanlış oldu. Çünkü bu savaşı yaptığımız zaman hem kaybetme riski büyük ve kaybettiğimiz zaman da İsrail artık ayakta kalması söz konusu değil. Çünkü İran sıradan ne Hamas'a benzer, ne Lübnan'daki Hizbullah'a benzer, ne başka yere. Kendi kendine güçlü, büyük bir devlet. Artı orada işte Mossad'ın iddiaları neydi? Diyordu ki efendim rejimi değiştirirsiniz veya öldürdüğünüz zaman hemen değişir ve dolayısıyla İran'ı da istediğiniz şekilde kontrol altına alabilirsiniz. Bu da söz konusu. Yani doğru değil. Doğru değil. Kesinlikle bu doğru değil. Tam tersine Netanyahu eğer bunu yapmışsa yanlış yapmış. Bu da İsrail halkına çok kötüye mal olacak. Belki artık İsrail yok olabilecek dahil diyebiliyor bunu. Evet Kurtuluş. İsrail'in varlığını da tehlikeye atabilecek bir ilişki kurdu Trump. Ya önümüzdeki seçim İsrail'in varlığı oylanacak Amerika'da. Evet. Böyle bir hale geldi. Evet. Avrupa Birliği, Avrupa ABD'den yeşil ışık bekliyor. En ufak İsrail karşıtı bir noktaya savrulursa Amerika Birleşik Devletleri zaten Avrupa hemen bu oyuna girecek ve İsrail kendi varlığını tehlikeye atabilen bir oyun oynadı. Burada İsrail derken Netanyahu'yu aslında biraz da ismen de anıyor. Kasım seçimlerinde de bahsettiğimiz gibi burada aslında Trump seçim çok da Trump'ın derdi değil. İsrail'in daha çok umurunda. Çünkü İsrailler şunu diyor, Amerika'yı kaybettik. Aynen. Ya Amerika'yı kaybetmek demek İsrail'in yok olması demek. Hayır, yok olması demektir. Varoluşuyla ilgili ciddi neticeler doğuracak. Bunu tabii biz burada stüdyoda söylemiyoruz aslında. İşte İsrail'in en büyük yayın organlarının Haaretz'in başyazarı ifade ediyor. Sadece o kendisi de ifade etmiyor. Birçok geçen İsrailli bir üst düzey istihbarat ve askeri savunmada çalışmış bir isim. Ya biz bu savaşa girerek yanlış yaptık. Bu savaş bizim varlığımızı tehlike altına alıyor diye ifade ettiği için dışlanmış. Umarım ki diyor ben yanılırım ama gerçekler maalesef böyle ilerliyor. Yani durum İsrail açısından bence vahim. Konuşmalardan şunu anlıyoruz. Ben hep onu söylemiştim. Daha önce de tekrar edeyim burada. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le beraber Hürmüz Boğazı'nı açmak için ülkelerden destek ve koalisyon, ittifak, müttefiklik bekliyor ya. Bence Amerika'nın liderliğinde İsrail'e karşı bir müttefik harekat yapılması lazım. Ve İsrail'e karşı yapılacak olan harekat Orta Doğu'daki barışın teminatı olacaktır. Askeri harekat. Askeri harekat. İsrail'i başka türlü durdurmanız mümkün değil. Dolayısıyla nükleerleri var ya adamların. Hiç fark etmez, hiç fark etmez. Nükleer kullanmak için çok ciddi bir karar almaları lazım ve alırlar ya bunlar çoluk çocuğu bilmem neyi öldüren tipler bunlar nükleeri. Siz hiç böyle bak yani nükleer silah kullanmak öyle basit çocuk bir karar değil. Yani çok farklı bir şey mi bu? Kullansınlar. Keşke kullansa. Neden keşke kullansa diyorum? Çünkü ilk vuruş hakkı çok önemli değildir. İkinci vuruş hakkı çok kritiktir. Bir tane taktik nükleer silah atsın İsrail bir tarafa, bütün stratejik bombalar İsrail'in tepesine biner. Binmeli. Çin bekliyor. Rusya bekliyor. Hindistan, Pakistan elinde nükleer silah kapasitesi olan ülkeler. Hepsini geçtim. Pakistan'ın elinde
yaklaşık 100-150 civarı nükleer bomba var. Onu şu anda Suudi Arabistan'la bile paylaşıyor neredeyse. Orada Suudi Arabistan'la yapmış olduğu anlaşmalar var. O yüzden tekrar söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri olsun ya da olmasın, olursa çok daha iyi olur. Bir koalisyonla İsrail katil devletine bir harekat düzenlemesi Bunun gerekiyor. olma ihtimali ne kadar? Bilmiyorum yani şu anda işte yazarın ifadelerinden yola çıkarak şunu söyleyelim tekrar. Bu benim daha önce aktardığım tezi doğrular nitelikte. Amerika eğer bu Siyonist yapılardan kurtulursa, müesses nizamdan kurtulursa, yapmış olduğu bu çalışmalarda aklı selim bir noktaya gelirse, uygun bir politika uygularsa, her şeyi olağanlaştırırsa iç politikada ve bakın görün ki İsrail'in bu bölgedeki bir şeytan yapısı olduğunu fark edecektir ve en büyük barışa tehdit olduğunu fark edecektir. O yüzden İsrail'e karşı yapılacak olan bir askeri harekattan sonra İsrail'in yapısı da, politik yapısı da değişir. İsrail vatandaşları da şu anki durumdan Peki çok derin memnun değil. devletten kurtulabilir mi? İşte koşullardan biri bu. Kurtulma diye bir şey olmaz ama Nasıl olur? etkisizleştirebilirsiniz. Yani Benim- Nasıl olur? Şöyle olur. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde ne var? İşte ekonomik yapılar var değil mi? Şirketler var. Çok büyük şirketler var. Bunların tek derdi kar maksimizasyonu. Bunların bu imkanlarını elde tutarsınız. Yani adamları batırmazsınız tabii ki. Bu kar şirketleri mevcut düzende durur. İkincisi istihbarat toplulukları var. Yapısal bozukluk var şu anda istihbarat topluluklarında. İrfan Bey çok daha hakim konuya. Yani CIA var, FBI var. Onun dışında başka bir sürü istihbarat örgütü var. İstihbarat örgütleri içerisindeki o Siyonist kadroları çıkartırsınız. Üçüncüsü Dışişleri Bakanlığı'nda tekrar yapılanmaya gidebilirsiniz. Pentagon'un içerisinde bir derin yapı var. İşte orası çok. O derin yapıyı da aslında çok rahat bir şekilde nasıl yaptık biz? FETÖ'den nasıl arındırdık Türk Silahlı Kuvvetleri'ni? 350 tane generalin 200 tanesi gitti. Hapiste çoğu. Ama Bir bu kısmı Amerika'da kaçar. buradaki kadar kolay olmayabilir. İşte ne diyorum bunu yapabilirseniz Şimdi buradaki eğer yaptığınız andan itibaren yeni yapılanmayla fark edecek ki yeni yapılanma bu İsrail devleti Amerika'yı da böler, parçalar ya da bitirir. Roma İmparatorluğu nasıl bittiyse, işte Germen İmparatorlukları nasıl ortadan kalktıysa, Avusturya Macaristan nasıl çöktüyse Amerikan İmparatorluğu da çökebilir. Böyle bir ihtimal var. O yüzden şu anda İsrail Amerika'ya en büyük zararı veren ülkelerden bir tanesi. Benim de şeyim şu. Şimdi Amerika bugüne kadar hep vekalet şeyleri kullanıyordu. Terör örgütleri, ülkeler hep vekalet kullanıyordu. Doğru. Bu son zamandan sonra, özellikle Covid'den sonra korkuyu salmak için sırf ordulara ve terör örgütlerine ihtiyacı olmadığını anladı bir kere o derin düzen. Ve şimdi bu İsrail son şeyini kullanıyor, son işlevini kullanıyor. Çünkü İsrail'in Amerikan ordu endüstrisi için çok büyük işlevi vardı. Sürekli gerilimi yarattığı için sürekli silah satılıyordu. Şimdi artık ateşli silahlara da gerek kalmıyor. Tabii. Dolayısıyla nasıl FETÖ'ye ihtiyacı kalmadı, nasıl PKK'ya ihtiyacı kalmadı, Amerika'nın sonunda İsrail'e de ihtiyacı kalmayacak. Çünkü çok başka korkular salabiliyor. Onu Onun için vurgulamaya söylüyorum, çalıştı. aynı. Yazar onu vurgulamaya. Yani biz bir nevi ABD'nin bizden vazgeçmesi söz konusu diyor. Ama hemen değil. Son şeyini kullanıyor yani. Sağlıksız ilişkisi var diyor Evet. ABD ile İsrail. Evet. Yani mesela şöyle Hayır düşünün. bizim için hep özveride bulundu şimdiye kadar. Artık bulunamaz. Evet. Şimdi Hale mesela geliyor diyor. Terör örgütlerinin şöyle bir yapısı vardır. Bu tür örgütler yıkılacağını anladığında, yani ortadan kalkacağını anladığında yıka ve yaka işi bitirir. Yani İntihar moduna geçiyor. yıkar, basar, baskın yapar. İşte ne Aynen. bileyim, İsrail o modda. FETÖ nasıl İsrail yaptı? aynen o modda. FETÖ nasıl yaptı? Evet. Yıka yaka çekiliyor ve çekilirken de yıkılacağını anladığından dolayı maksimum zararı verip öyle çekilmek istiyor sahneden. O yüzden devletler de eğer terör örgütü gibi hareket ediyorsa ki İsrail tam bir terör örgütü refleksiyle hareket ediyor. Bu ülkede yaka yıka artık sonunun geldiğini fark ettikten sonra burada çok daha vahim. Nükleer işte o zaman devreye Ya girebilir. mesela işte Covid'de gördük. Neredeyse olmayan bir şeyden bütün dünyayı eve kapattılar. Şimdi oturup bir terör devleti beslemenin bir manası kalmadı. Bu küresel çete insanları korkutmaya çalıştığı zaman istediği gibi İstediği gibi korkutabiliyor. yapabiliyor. Artık terör devletine, terör örgütüne lüzum yok.